Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 10, surface areas and volumes. Exercise 10.4, sixth question. The question is, find the total surface area TSA of a hemisphere of radius 10 centimeter. Use pi is equals to 3.14. Okay, so I'm going to take the given data. The radius of a hemisphere is equals to 10 centimeters. So hemisphere means the required diagram like this. This is what, Nana? Hemisphere. So the given radius is 10 centimeters. Now we want the total surface area. What is the total surface area of a hemisphere is equals to, that is 3 pi r square. 3 pi r square. Area is always what, Nana? Square units. Now 3 into pi means sometimes we take 22/7, sometimes we take the value of pi is 3.14. Okay, so in this question clearly mentioned use pi is equals to 3.14. So that's why I am writing in the place of pi 3.14 into r. R means the radius of a hemisphere. Given what, 10 centimeters. So that's why 10 whole square. Okay, centimeter. కాబట్టి మనకి యూనిట్స్ we can write it as square centimeters. Now 3 into 3.14 into 10 whole square means that is what, 100 square centimeters. Now 3 into 3.14 into 100. 3.14 into 100. Clearly here point after 2 decimal places are there. Here in this 100 2 zeros are there. అంటే ఈ 3.14ని 100 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే the point jumps to 2 places. ఎన్ని ప్లేసెస్కి జంప్ చేస్తున్నాను? 2 places. అంటే 1/4 after means we get 3.14 into 100 means we get that is 314. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ 100లో 2 జీరోస్ ఉన్నాయి. మల్టిప్లై చేస్తే ఈ పాయింట్ 2 ప్లేసెస్ జంప్ చేస్తుంది, అంటే ఇక్కడ 4 తర్వాత వస్తుంది, అంటే దట్ మీనింగ్ ఈజ్ 314 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. నౌ 3 into 314 మీన్స్ 3 4s are 12, 3 1s are 3 plus 1 4, 3 3s are 9. That is equals to 942 square centimeters. Therefore, the total surface area of a hemisphere with radius 10 centimeter is equals to what, Nana? 942 square centimeters. Okay, students? Okay, students. Now, question number 7. The question is given like this. The diameter of a spherical balloon increases from 14 centimeter to 28 centimeter. What, Nana? The diameter of a spherical balloon increases from 14 centimeter to 28 centimeter as air is being pumped into it. Okay, so find the ratio of surface areas of the balloons in the two cases. For example, this is what, Nana? A spherical balloon అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ షేప్? స్పియర్ షేప్లో ఉంది, రౌండ్ షేప్. సో ఇందులోకి ఇఫ్ ఐ పంప్డ్ ఎయిర్, దీంట్లోకి నేను ఎయిర్ పెట్టేస్తే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? ఆటోమేటిక్గా ఇది కాస్త పెద్దగా అయిపోతుంది. అప్పుడు డయామీటర్ కూడా పెద్దగా అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ షేప్లో ఉంది, ఇట్ హ్యాస్ ఏ సర్టెన్ డయామీటర్. దీనికి ఒక డయామీటర్ ఉంటుంది. కట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇఫ్ వీ కట్టెడ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? ద డయామీటర్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్, నానా? డయామీటర్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ఎయిర్ పంప్ చేసాం, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? The size of the ball also will increase like this. Then if we cut it, then diameter also increases.
Okay, the first case is normal and second case is the diameter is increased. So now from the given data, now see its solution. First case 1, this is the sphere, okay now, with radius, with the diameter is equals to what now? 14 centimeter. Diameter is equals to 14 centimeter. Now I want radius is equals to, that is diameter by 2 of the diameter, that is equals to 14 centimeter by 2 means we get a 7 centimeter. So if air is being pumped into it, ఈ స్పియర్ లోకి మనం ఎయిర్ పంపించాం, దెన్ ఆటోమేటిక్గా దాని సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది. దెన్ దిస్ ఈజ్ ద కేస్ 2. కేస్ 2లో వచ్చేసి స్పియర్ ఇలా ఉంది, ఓకేనా, కొంచెం సైజ్ పెరిగింది. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ వాట్ నానా క్యాపిటల్ ఆర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రేడియస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ గివెన్ డయామీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ నానా 14 సెంటీమీటర్ నుంచి 28 సెంటీమీటర్స్కి పెరిగింది. సో డయామీటర్ ఈజ్ 28 సెంటీమీటర్. నా రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ తీసుకుందాం స్మాల్ వేరియేషన్ పర్పస్. క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దట్ ఈస్ diameter by 2 means that is 28 centimeter by 2. 2 1s are 2 14s are, so we get r is equals to what nana, r is equals to 14 centimeters. So according to problem, the ratio of surface areas of the balloons in the two cases, the ratio of surface areas of the balloons in the two cases. Now what is the surface area of the spherical balloon? The surface area, okay, surface area of a case 1, surface area of a spherical balloon, case 1 by surface area of a spherical balloon case 2. Okay na, surface area of a spherical balloon case 1 by surface area of a spherical balloon case 2. We know what is the surface area of a spherical balloon nana, that is 4 pi r square. Okay, that is what nana, 4 pi r square by surface area of a spherical balloon in case 2, that is what nana, 4 pi capital R square, because of just now I said this is the spherical balloon with radius small r, this is also spherical balloon with radius capital R, because of here radius is 7 centimeter and the radius is 14 centimeter, so that's why I taken capital R and small r. Now 4 cancel, pi cancel, r not cancel, because of clearly radius r is equals to in case 1 7 centimeter, in case 2 r is equals to 14 centimeter, that's why I am not cancelling, radius are not equal, so that is r square by r square. Okay, now r means that is what nana, 7 centimeter. Okay na, 7 square centimeter by 14 square centimeters. Then a ratio has no units, square centimeter cancelled. Then I am writing this one, 7 whole square means we can write it as 7 into 7 by 14 whole square means we can write it as 14 into 14. Using 7 table, 7 1s are 7 2s are, again using 7 table, 7 1s are 7 2s are, so 1 1s are 1 by 2 2s are 4, 1 by 4 we can write it as 1:4,
So the ratio of the surface areas of two balloons, two spherical balloons in case 1 and case 2, both the cases, that is 1:4. Okay na students?